Friends, so coming to the second lesson, second class of the aldehydes and ketones, carboxylic acids. I told you first we discuss about only aldehydes and ketones. After completion of the uses of these, we come to the carboxylic acids. So here nomenclature we studied. We studied about the nomenclature of the aldehydes and ketones. And we have to study structure of the carbonyl group after that, because carbonyl group is present in both aldehydes and ketones. Carbonyl means C double bond O. Okay. So in case of the aldehydes it is C H double bond O functional group. In case of the ketones it is C double bond O another group. This is about the ketones. This is about the aldehydes. So before going to the structure of the carbonyl group, just I will give again 2-3 structures, naming the structures, repeating the previous class. So in case of the aldehydes, I will take few structures again, how to give the common name and the UPAC name. Two examples, important one, again I will repeat. So first one, if you take the aldehydes, CH3, CH, OCH3. These things I have given in the tabular column also, in the last class. CH, OCH3, CH, O. So about the common name, how to write the common name. So while writing the common name, I told you we should give the name depending upon the source or history of the compound, or we can, if we can't give the name depending upon the source or history, we can give the letters like alpha, beta, gamma, delta to indicate the position of the substituent group. So this one, in this case, if I write the structure CH3CH, this C contains OCH3, so I take here OCH3 and then CHO. So common name koduvaga, I told you, you should give the letters alpha, beta, gamma, and alpha, it is the carbon atom which is attached to the functional group. So this is alpha and this one is beta. Therefore, the name of the compound, common name will be alpha. OCH3 is methoxy group. CH3 is methyl group. So alpha methoxy. Alpha methoxy. Then number of the carbon atoms are 3 here. Here if it is CH3, then we should count this carbon also. But it is not CH3. So we should not take this carbon. So 3 carbons means common name propion aldehyde. Propion aldehyde. Propion aldehyde. Anyhow, common name is not important. You should concentrate on the IUPAC name. Because in the annual exam, IUPAC name will be asked. So in case of the IUPAC, I am giving the UPAC name. So UPAC name koduvaga, we should use numbers 1, 2, 3. But one number will be given to the carbon atom of the functional group only. So this is 1 and this one is 2, this is 3. If we want to give the IUPAC name. So in the IUPAC name, we should give the 1, 2, 3. So this is 1, this is 2 and this one is 3. So 2-methoxy. IUPAC name will be 2-methoxy. 2-methoxy. But while giving the parent name, parent antara, counting the number of the carbons. So 1, 2, 3. So it is propane. But it is not propane because aldehyde group is there. So last E of the propane is replaced by Al. So it will be propane 1-al or propane al. Okay. Then another structure I will give. Repeat another structure. So having the double bond CH3, CH2, CH, double bond CH, CHO. Okay. So in this case, for all the compounds we cannot give the common name. Therefore, IUPAC system of the nomenclature was introduced. So we don't have the common name for this. Therefore, directly coming to the IUPAC name, give the numbers
first number 1 should be given to the carbon of the aldehyde group. So CHO is aldehyde group. Here it is 1, 2, 3, 4, 5. So pentane. Parent name is pentane. But last E should be replaced by Al. But it is not pentane because double bond is there. So it should be pentene. Okay. So we should write here pent. When we write ene, it is alkene. So only up to pent. Aldehyde group joti double bond ittandra pentane anta baribardu. So it is ene. So yav carbon ige ene ada second carbon ige. So pent 2 ene first carbon al. So one al barudru naditada or only one barilarda bare Al barudru naditada. Okay. So you concentrate on the IUPAC names. So this is about the aldehydes. Revision. ಇದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೀಟೋನ್ಸ್, I will take first one, very simple one, CH3 C double bond O CH3. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎರಡು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಕತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ it is CH3 group attached to the carbonyl carbon. It is the dimethyl ketone, methyl dimethyl then ketone. Common name ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎರಡು alkyl groups, then name of the alkyl groups followed by the word ketone. But depending upon its history, it is also called as the acetone, very important compound. It is acetone or it is dimethyl ketone. Common name is dimethyl ketone or acetone. Acetone ಬಹಳ important compound. ಎರಡು CH3 group ನಡು C double bond O. Then IUPAC name, while giving the IUPAC name, so we should give the numbers. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೀತದ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ 1 2 3 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು 1 2 ನ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಕಿಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಪ್ರೋಪೇನ್ 2 ಓನ್. This is the IUPAC name. Now another example I will give here about the double bond idittu. So CH3 CH double bond CH C double bond O ketonic group, then CH3. So I told you for all the compounds we cannot give the common name, we cannot give common name for this, no common name. Okay, but IUPAC name we can give the IUPAC name. For all the compounds we can give the IUPAC name. So we should give the numbers from the side which is nearer to the functional group. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೂರ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆಂಟೇನ್. ಬಟ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಪೆಂಟೇನೋನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಪೆಂಟ್ ಬರೆದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಐತಿ, ಪೆಂಟ್ 3 ಈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓನ್. ಕಿಟೋನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಐತಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ 2 ಓನ್, ಪೆಂಟ್ 3 ಈನ್ 2 ಓನ್. ಓಕೆ, so I told you concentrate on the IUPAC names. Okay, now coming to the structure of the carbonyl group. So structure of the carbonyl group ಒಳಗ carbonyl group ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದ, aldehyde ಒಳಗೆ ಹೋದ, ketone ಒಳಗೆ ಹೋದ. So here I have written the carbonyl group. See here, carbonyl group contains double bond. Okay, so therefore hybridization of the carbon is sp2. So sp2 hybridization it undergoes. Therefore the structure we have the trigonal planar. So hybridization is sp2. Therefore it has the trigon. Carbon has the shape trigonal planar, and one unhybridized orbital will be there in the carbon which contains the unpaired electron. Last year ಕಲ್ತಿರ್ ನೀವು alkenes ಒಳಗ, ethenes ಒಳಗ sp2 hybridization ಆಗ್ತದ.
one p orbital will be unhybridized, which contains the unpaired electron. And this carbon forms the bond with the oxygen, which contains two lone pair of electrons, and this also contains p orbital with the unpaired electron. Okay, so these two unhybridized orbital of the carbon and p orbital of the oxygen undergo lateral overlapping. So lateral overlapping adre enagtade illi the electron cloud will be above and below the sigma bond. Single bond first form agirtada by the axial overlapping. So above and below the sigma bond there will be pi electron cloud, which is formed by the lateral overlapping. Then we get here double bond, and oxygen carries the two lone pair of electrons. Okay, so here sp2 hybridization yav point baribeku, sp2 hybridization, then bond structure will be trigonal planar structure, trigonal planar. Carbon atom has the trigonal planar structure, and bond angle trigonal planar ittandre bond angle 120 degree. Ivu 3 points aaytu. So then unhybridized orbital overlap of the carbon overlaps with the p orbital of the oxygen. Both orbitals contain the unpaired electron. Lateral overlapping takes place, and the electron cloud will be above and below the sigma bond, which is formed previously. Okay, so then here in this carbonyl group, this oxygen is more electronegative than carbon, therefore it withdraws the electron density towards itself. So when it withdraws the electron density, oxygen gets delta minus, slightly negative charge, whereas carbon in the away hogtade electron, therefore carbon gets delta plus charge, slightly positive charge. So positive charge idre enanta helbeku ನಾವು, this carbon which is having the delta plus charge, this is O, and then here delta minus, O contains two unpaired electron, so shift of the bond you should show here as O is more electronegative. So this carbon positive iddadaka electron deficient agidadaka this carbonyl carbon becomes electrophilic. It is electrophilic. O minus, this becomes nucleophilic. Electron rich idre nucleophilic antare. So electrophilic, electron deficient it is, therefore we can say it as it acts as the Lewis acid, or it is Lewis acidic, because Lewis acid antandrena which accepts the pair of electrons. So here carbon is positively charged slightly, therefore it is Lewis acid or it is Lewis acidic. Is it clear? So idrolaga bariyo points yavudu, sp2 hybridization, trigonal planar, carbonyl carbon is trigonal planar, 120 degree bond angle. Then as oxygen is more electronegative, it withdraws the electron density of the double bond, therefore it gets partial negative charge. Carbon gets partial positive charge, and as carbon is partial positive charge, it is electrophilic or it is Lewis acidic. Okay. So coming to the preparations of the aldehydes and ketones. First we take the aldehydes. Okay. So in the preparations, actually here we are studying 4 methods. First one, Stephen's reaction or Stephen's reduction. Stephen's reduction or Stephen's reaction. Reduction or reaction. Then second one is Rosenmund's reaction. RXN ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ reaction, or it is also the reaction is reduction. Then third one, so 4 methods we are studying preparation of aldehydes. Itard's reaction, and this reaction is oxidation reaction. It is oxidation reaction. Then fourth one is Gattermann-Koch reaction. Gattermann-Koch reaction, or it is also oxidation reaction.
So you can see here we are studying 4 methods. Among 4 methods, 2 are reduction reactions and 2 are oxidation reactions. Before going to the first method, basic thing I want to tell here. So basic thing is, if you ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್? Hydrocarbon is compound having carbon and hydrogen. So if you use the mild oxidizing agent, I am saying here mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent example is like chromyl chloride, chromic oxide. Okay, so strong oxidizing agent means KMnO4, acidified or alkaline KMnO4, K2Cr2O7, potassium dichromate. These are strong oxidizing agents. So if you take mild oxidizing agent, if you treat the hydrocarbon, so it gives the alcohol. It gives the alcohol. And again, if you treat alcohol with the mild oxidizing agent, so it gives the aldehyde. So aldehyde is formed. OH, alcohol is OH, aldehyde is CHO. Hydrocarbon ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ O ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. Then again, if it is you treated with mild oxidizing agent, you get here carboxylic acid. So carboxylic acid you get. So carboxylic acid COOH. Again another oxygen is introduced here. So mild oxidizing agent treat ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಸೀರೀಸ್. But if you take strong oxidizing agent, ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ KMnO4 or K2Cr2O7 acidified or alkaline. So directly from hydrocarbon we get carboxylic acid. Okay, ಇದೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಳಗ, 2 ರಿಡಕ್ಷನ್, 2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. Each reaction it has the name of the scientist. So ಈ reactions 4 reactions ಅದಾವಲ್ಲ, very important reactions for your annual exam. So these will be asked to complete the reaction and write the name of the reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ write the name of the reaction ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Okay, for 2 marks it will be asked. So one by one we study the preparations. So first one is Stephen's reaction or Stephen's reduction. So reduction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? We use here reducing agent. So reducing agent ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Like lithium aluminum hydride or like stannous chloride with HCl. Okay, so here nitrides ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, it is nitrile. So alkane nitrile is converted into aldehyde by the reduction in this reaction. Okay, so alkane nitrile ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? in general reaction. So I told you it is reduction, therefore we should use the reducing agent. Reducing agent use ಮಾಡಿದಾಗ nascent hydrogen ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ R ನೈಟ್ರೈಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು, RCN. It is nitrile, alkane nitrile, or it is called as alkyl cyanide. CN ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು cyanide ಅನ್ಬೋದು, or ಈ C ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ N ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the alkane nitrile. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೈಲ್, ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇದು R ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. So ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, if you have any double bond or triple bond, the characteristic reaction is addition reaction. So two nascent hydrogens which are released by using the reducing agent SnCl2 plus HCl.
SnCl2 plus HCl. So reducing agent used here is stannous chloride and HCl. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Stephen's reaction ಗೆ reducing agent used is stannous chloride and HCl. So stannous ಅಂತ ಯಾಕಂತೇವೆ ನಾವು? SN2 plus ಅಂದ್ರೆ stannous, SN4 plus ಅಂತಂದ್ರೆ stannic, higher oxidation state ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು IC. ಹೆಂಗ ಫೆರಸ್ Fe2 plus ಇದ್ರ ಫೆರಸ್, ಅದೇ ಹೈಯರ್ Fe3 plus ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೆರಿಕ್. ಸೊ SN2 plus ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 2 plus ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ SnCl2 ಸ್ಟ್ಯಾನಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ HCl acidified. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ಸ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್. So we get here RCH. ಅವಾಗ one hydrogen add ಆದ ಕೂಡಲೇ triple bond is converted into double bond. So double bond NH. Then HCl ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So it gives NHHCl. NHHCl ಇದು intermediate compound. ನೋಡ್ರಿ, NH3 ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಮೋನಿಯಾ. NH3 is ammonia. Okay. Then NH2 is amine. NH2 ಅಂದ್ರೇನು amine. NH ಇತ್ತಂದ್ರೆ, if it is NH, then it is called as imine. It is imine. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. NH3 ammonia, NH2 ಇದ್ರೆ one hydrogen less ಆದ್ರ amine, ಮತ್ತೊಂದು hydrogen less ಆತಂದ್ರೆ imine. So this is NH ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ NH ಇದ್ದಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? imine. Imines are formed, or it is imine hydrochloride. ಯಾಕಂದ್ರೆ HCl ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, imine hydrochloride. Okay, then it is subjected to acid hydrolysis. So acid hydrolysis ಆತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೀವು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ acid hydrolysis ಆತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? acid hydrolysis ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ? H2O hydrolysis in presence of H plus. H2O in presence of H plus. So ಇದು H2O ಏನೈತಲ್ಲ, right here. So H2O, ಈ H2 ಮತ್ತು NH2Cl ಇದೇನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ NH4Cl ಆಗ್ತದ. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ NH4Cl. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಳಿದೇನು? RCH. ಇಲ್ಲಿ O ಅದ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಸೊ RCHO. ದಿಸ್ ಇಸ್ aldehyde. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ H2O H plus. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು H2, ಈ H2 ಮತ್ತಿದು NH2Cl, ಇದೇನೈತಿ NH4Cl ಆತ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ RCH ಮತ್ತಿದು O. ಸೊ RCHO. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, RCHO plus NH4Cl. Is it clear? So this is general reaction. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೋತೀವಿ? R ಇದ್ದಿದ್ದು CH3 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ CH3 example, this is CH3, then C triple bond N. ಒಂದ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3 C triple bond N. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದಿ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್. ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಥೇನ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಇಸ್ ಈಥೇನ್. So it is ethane nitrile, or ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಮಿಥೈಲ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈನೈಡ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ಯದ, ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್. Okay, so this one treating with the SnCl2 and HCl, 2 nascent hydrogens are released from SnCl2 and HCl. So SnCl2 stannous chloride plus HCl. So ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ CH3. Okay, so CH3, ಇಲ್ಲಿ this carbon will get one hydrogen, nitrogen will get another hydrogen. So we get here CH3
ಇಲ್ಲಿ CH, then triple bond ಇದ್ದಿದ್ದು double bond, then NH, then here it is imine hydrochloride. Okay, then this one again by acid hydrolysis H plus H2O. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ NH2 ಇದು HCl, then CH3 CHO plus NH4 Cl. Okay, so this is about the Stephen's reaction. Here we can use the reducing agent. This is for your annual exam. ಈಗ ನಿಮ್ಮ CET ಒಳಗ you can use about the tertiary butyl aluminum hydride as the reducing agent, or diisobutyl aluminum hydride as the reducing agent. Diisobutyl aluminum hydride as the reducing agent, or we can use the reducing agent tertiary butyl aluminum hydride can be used as the reducing agents. And if the unsaturation is, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು CH3 have taken, ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ that double bond is not affected during the reduction. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ CET ಗೆ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ Stephen's reaction, which is the reducing agent used in Stephen's reaction? Stannous chloride and HCl. Okay, so from which compound we can prepare here aldehyde? From alkane nitrile. Incomplete reaction ಕೊಟ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Example, give example, explain Stephen's reaction with example ಅಂದ್ರೆ CH3CN ತಗೋಬೇಕು. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ RCN ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Yes, coming to the Stephen's reaction, I told you in the Stephen's reaction, alkane nitriles or cyanides, they are reduced using the reducing agent stannous chloride, SnCl2 and HCl. Intermediate compound, that is the imine hydrochloride, is formed. Okay, after acid hydrolysis we get the aldehyde. But that is for your annual exam. Now for CET extra ನಾ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿಕತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ದ ಅಲ್ಕೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂದೇವಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, CN ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ C and N. Okay, so alkane part, if the alkane part contains double bond, then it is not affected during the reduction ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನನಗೆ. So which reducing agent can be used here? Instead of stannous chloride and HCl, we can use tertiary butyl aluminum hydride followed by hydrolysis. So ಈ nitrile ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ CN ಇದ್ದಿದ್ದು CHO ಆಗ್ತೈತದ. Okay, so ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದು it remains as it is. So we write here product CH3 CH double bond CH, double bond is not affected, CH CH2 then CH2 then CHO, CN is converted into CHO. Okay, this is aldehyde, unsaturated aldehyde is formed. Then another reducing agent, instead of stannous chloride and HCl, we can use diisobutyl aluminum hydride ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. So after treating that ester, yes, in the second example, ester COOC2H5 means ester. So this ester group can also be reduced to the aldehyde. O ಹೋಗಿ CH ಬರ್ತೈತಿ. So reduction ಅಂದ್ರೆ removal of oxygen or addition of the hydrogen. Okay, so ಇಲ್ಲಿ long chain ಅದ ಇಲ್ಲಿ. This is ester. Similarly from esters, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ annual exam ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ CO ಇದೆ CHO, it becomes CHO. So here the product formed will be CH3 CH2 9 times. So CH2 9 times, then CHO. So what I want to tell here,
ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೆಫನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ SnCl2 and HCl ಫ್ರಾಮ್ nitriles. But instead of the SnCl2 HCl, other in place of that, other reducing agent can be used. Which one used? Tertiary butyl aluminum hydride can be used, followed by hydrolysis, or diisobutyl aluminum hydride can be used. So if the double bond is present in that alkane part, it is not affected during the reduction. Okay. Now coming to the second reaction, it is Rosenmund reduction. So coming to the second preparation, Rosenmund's reaction. I told you this is also reduction only, but reduction ಅಂದ್ರೆ addition of hydrogen. Here in this case, addition of hydrogen is done by passing hydrogen gas. By passing hydrogen gas, not by using reducing agent. Okay, by passing hydrogen gas through the acyl chloride in the presence of the catalyst palladium supported over barium sulfate. So reactant ಯಾವುದು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, RCOCl. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುವುದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ RCOOH ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. When the organic carboxylic acid is treated with inorganic HCl, inorganic HCl ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ 1 mole of H2O ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ H2O. ಸೊ RCOCl. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಇತ್ತು. ಸೊ CH3COOH ಇಂದ ಇದು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಇದೇನು ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೇರ್ಫೋರ್ CH3COCl ಗೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ C6H5COOH ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಇದೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ, C6H5COCl. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರ RCOCl. ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ CH3COCl. ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ C6H5COCl. ಬೆನ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ RCOCl ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವೆನ್ ಅಸೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇವಿ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2O. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ in presence of the catalyst palladium, ಇದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. In presence of the catalyst, which catalyst? Palladium, supported over barium sulfate. PD ಅಂದ್ರೆ palladium, supported over barium sulfate. So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1H. So 1H goes here to this carbon, 1H with Cl forms the HCl. So here R, ಈ 1H ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ RCHO aldehyde plus another H and Cl, it gives HCl. This is general reaction of Rosenmund's reaction. General reaction for the Rosenmund's reaction. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ RCOCl plus H2 PD BaSO4. ಪ್ಯಾಲಾಡಿಯಂ BaSO4 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ರೋಸೆನ್ಮಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಹೆಸರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? CH3COCl. ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? CH3COCl. ನಾ ಹೇಳಿ ನಿಮಗ CH3 ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ chloride. Okay, so this one plus H2. Again, palladium supported over BaSO4. Palladium. Okay, then CH3. ಇಲ್ಲಿ R ಇದ್ದಲ್ಲಿ CH3 ಬಂದದ. CH3 CHO plus HCl. Okay, then another reaction I will take benzoyl chloride. Benzoyl chloride ಅಂದ್ರೆ C6H5COCl ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So C6H5 ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು? You can take the benzene ring here like this. C6H5 C double bond O Cl or COCl ಬರೋದು ನಡೀತದೆ. So plus H2. Okay, then palladium supported over barium sulfate. It gives benzene ring here. Then CO ka one H ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. So we get here CHO plus another H with Cl, HCl. So ಈ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? Like this also you can get COCl incomplete reaction ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ plus H2 palladium barium sulfate. Okay, or complete and write the name of the reaction. COCl ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು benzoyl chloride. It gives benzaldehyde. C6H5 CHO is benzaldehyde. Okay, now the catalyst used palladium supported over barium sulfate ಏನಿಲ್ಲ, this is poisoned by using the catalytic poisons like sulfur or quinoline. This is the catalyst, palladium catalyst. It is poisoned. Poisoned ಅಂದ್ರೆ rate of the reaction ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Rate of the reaction to decrease the rate of the reaction. Poisons are used here. So these poison the catalyst and decrease the rate of the reaction. Why the poisons are used? Why the catalysts are poisoned, or why the reaction is poisoned? Because if we don't use the poisons, this aldehyde which is formed here product, it is oxidized. It undergoes further oxidation and it gives the carboxylic acid. Aldehyde ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. So therefore it is very important that in the Rosenmund reaction sulfur or quinoline catalytic poisons are used, that is to stop the reaction here only. Otherwise these aldehydes which are formed here, these aldehydes, they undergo further oxidation to give the carboxylic acid, but here we want aldehyde. Okay, this is very important reaction, Rosenmund reaction. Hello students, coming to the third preparation of the aldehydes. I told you 4 preparations are there, 2 reductions, 2 oxidations. ಎರಡು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ, that is Stephen's reaction and Rosenmund reaction. So third one is Itard's reaction. It is oxidation reaction. So oxidation of the toluene, we have the example of the toluene here, that is the aromatic hydrocarbon. Okay, oxidation of the aromatic hydrocarbon toluene using mild oxidizing agent. I told you in the last class only, if we use a strong oxidizing agent, we don't get aldehyde, we get the carboxylic acid. So therefore always we should use mild oxidizing agent. Okay, so in the Itard's reaction, the toluene, that is the, how you write the toluene structure, benzene ring, then CH3 toluene. So this toluene, it is treated with the mild oxidizing agent. So mild oxidizing agent like chromyl chloride. Chromyl chloride formula CrO2 Cl2. Chromyl chloride test ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ CrO2Cl2. Here we take 2 moles of the chromyl chloride. Okay, and here it is treated, that is this one is toluene CH3 C6H5CH3. It is treated with chromyl chloride in the presence of carbon disulfide CS2. So chromium complex form ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ intermediate. So intermediate compound formed is chromium complex. So it is CH then OCrOHCl2 2 times. HCl2 2 times. So here it is chromium complex. It is the chromium complex. Okay, and this on hydrolysis. Yeah, hydrolysis. Hydrolysis means treating with water. Treating with water. So this one, when it is treated with water, second step ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, when it is treated with water in acid medium, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ acid hydrolysis ಅಂತಾರೆ. So it gives ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ CHO ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so product benzene, then here CHO, that is benzaldehyde. Benzaldehyde is formed. But so in this is very important reaction, Itars reaction. So what is the oxidizing agent? Name the oxidizing agent used in Itars reaction. Andre chromyl chloride. This is chromyl chloride. Okay, so when toluene is treated with chromyl chloride, mild oxidizing agent, in the presence of carbon disulfide, it gives chromium complex, which on acid hydrolysis gives benzaldehyde C6H5CHO. Then next fourth reaction is Gattermann-Koch reaction. So this is also oxidation. Gattermann-Koch reaction. This is also oxidation reaction, but oxidizing agent used, mild oxidizing agent used is mixture of carbon monoxide and HCl. Carbon monoxide and HCl, that is in presence of catalyst like anhydrous AlCl3. Okay, so here for the oxidation we take benzene on oxidation with carbon monoxide and HCl, it gives benzaldehyde in the presence of the catalyst like anhydrous AlCl3 or CuCl. Okay, so Gattermann-Koch reaction andre idu oxidation reaction. So reactant ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ benzene. So benzene I have written here. Then it is treated with the CO plus HCl in presence of anhydrous AlCl3 in presence of anhydrous AlCl3 or CuCl, cuprous chloride, CuCl. Okay, so this one it gives benzaldehyde. Idu incomplete reaction will be given in the exam. So this is CHO or complete reaction kotte. Complete reaction will be given and you will be asked to write the name of the reaction. Name ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Or ಇಷ್ಟೇ incomplete ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, benzene with COHCl anhydrous AlCl3 ಅಂದ್ರೆ it gives benzaldehyde. This is Gattermann-Koch reaction. Okay, so this is about the preparation of the aldehydes. ಎಷ್ಟದ preparation? 4 preparations. 2 reduction, 2 oxidation. First one, Stephen's reaction. Reducing agent used in the Stephen's reaction is stannous chloride plus HCl. Okay, there we take alkane nitrile, which gives the
imine hydrochloride intermediate, and then on acid hydrolysis it gives the aldehydes. Then second reaction, it is the Rosenmund reaction. Rosenmund reaction ಅಂದ್ರೆ hydrogenation. So hydrogenation of the acyl chloride. Hydrogenation of the acyl chloride in presence of catalyst palladium supported over barium sulfate. So it gives aldehyde. That is from the acyl chloride. We can take acetyl chloride or benzoyl chloride. Okay. Then third is the Itard's reaction, oxidation reaction. Here we take toluene with the mild oxidizing agent chromyl chloride, which gives chromium complex. On acid hydrolysis gives benzaldehyde. The CH3 group it is converted into CHO. Last preparation, Gattermann-Koch reaction. So here the oxidizing agent used is CO plus HCl, carbon monoxide and HCl. Here we should take the benzene, CO, HCl in presence of anhydrous, AlCl3 or CuCl. Yavadra one barru nadittada. It gives benzaldehyde. So all reactions are very, very important reactions, and name of the reaction complete ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ half reaction will be given. You should complete and you should know to write the name of the reaction. Okay, thank you.